viene a ser la convicción de lo que no se ve. In other words, this thing you're hoping for, en otras palabras, esta cosa en cual usted tiene esperanzas de ver, it is at one time through God going to be evidence. Va en un tiempo por medio de Dios va a ser evidencia. That means you're going to say, see, there it is. Usted va a decir, ya ves, ahí está. You didn't know how to get it, you couldn't get it, you thought you'd never have it. Usted no sabía cómo obtenerlo, no creía que lo iba a obtener, ni creía que había esperanza de obtenerlo. Pero por medio de la fe, usted la va a ver en evidencia. But through faith, you will see this in evidence. Okay? Ojalá que no nos perdí. I hope I haven't lost you. Okay? So, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Okay? So that is where faith comes in. You don't see it, but you're going to one day. Ahí es donde viene la fe. Usted no lo ve, pero lo va a ver un día. Por medio de Dios, through God. Okay? Not our own, but through God. No por nosotros mismos, sino por Dios. Okay? So this evidence is that, let's suppose you're healing. La evidencia entonces su sanidad, all of a sudden you are healed. De repente usted es sanado. You're healed from this thing you've been asking God for. Usted es sanado por medio de esta cosa que le ha estado pidiendo a Dios. Okay? The money, you have it. You don't know how, but somehow God brought it to you. El dinero ahora lo tiene. Usted no sabe cómo explicarlo, pero por medio de Dios usted tiene el dinero ahora. Okay? Or suddenly you hear from that loved one, hey, I'm saved. And you can't believe it. Like, you got saved? You know? O la salvación de ese ser amado, ¿verdad? De repente le habla y le dice, hey, le entregué al Señor, soy salvo. Y usted no lo puede creer. That is how faith works. Así es como trabaja la fe. Okay? It is the substance of things we hope for. Es la certeza de lo que se espera, and the evidence of things that we have not seen at one time. Okay? Y es la convicción de lo que no se ve. No lo vimos antes. Okay? So, that is how faith works. We have to trust that whatever we're hoping for, whatever we're asking God, it is going to happen. Eso es la fe, que en lo que nosotros esperemos, en lo que nosotros estamos deseando, estamos creyendo y sabiendo que Dios lo va a hacer un día. Okay? God will do it. Dios sí lo va a ver. How many of you have that proof? Now have that evidence of something you had hoped for? ¿Cuántos de ustedes tienen esa prueba? Ahora ver la evidencia de algo que estaban esperando por Dios. Okay? It is faith that brings us to God. Es la fe lo que nos trae a Dios. If you were like me, you wouldn't believe in God. Si usted era como yo era, usted no iba a creer en Dios. But through His Word and through the people and through the things God did, we were able to believe. Por medio de la palabra, la gente, ¿verdad? Y lo que Dios hizo, pudimos ver que Dios sí existe. Dios es real, ¿verdad? So faith is something you need. Something you need. Faith is something that when you need something and you believe in something, believe it in your heart, God is going to do it for you. Entonces la fe es cuando usted necesita algo, cuando usted desea algo y en su corazón usted lo cree, Dios lo va a hacer. Okay? That is what faith is. Eso es lo que es la fe. If we go to James chapter 1, si vamos a Santiago, el primer capítulo, James chapter 1 and verse 17. Santiago, el primer capítulo, el versículo 17. Anyways, okay. Chapter 2, I'm sorry. Capítulo 2 de Santiago. Chapter 2, verse 17. Capítulo 2 de Santiago, el versículo 17. And what this simply tells us, lo que esto simplemente nos dice, is that faith by itself that does not have works is dead. La fe solo, sin obras, está muerta. So this tells us that when you believe, when you trust, cuando usted cree y usted confía, you have to have works. That means you have to prove that you believe and trust in it. Usted tiene que tener obras. Eso quiere decir que tiene que mostrar que usted cree y usted confía. Okay? So
Faith, you can't just think it and say, I have faith. La fe usted no nomás lo puede pensar y decir, yo tengo fe. You have to go and prove it. Okay? Lo tiene que ir a probar. Okay? So faith alone is not going to work. La fe sola no va a trabajar. So if faith is believing and trusting, si la fe es creyendo y confiando, what are the works? ¿Qué son las obras? Here's two things that might help you. Dos cosas que tal vez le pueden ayudar. If we go to Mark chapter 5 verse 19. Si vamos a Marcos el capítulo 5, versículo 19. The first one is very, very simple. La primera es muy simple. Mark 5:19. Marcos 5:19. It's very simple. Okay? Very simple, but I think a lot of times because of our busy world, our busy life, es muy simple, pero yo creo que por la vida que es ocupada, ¿verdad? Siempre apurada, siempre haciendo algo, we fail to do this step. Fallamos de hacer este paso, tomar este paso. In Mark 5:19, Marcos 5:19, this is what Jesus tells us. Esto es lo que nos dice Jesucristo. Y dice, vete a tu casa y los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. It simply says, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has compassion on you. So the first thing we need to do, lo primero que tenemos que hacer is go tell somebody. Go tell the people. We need to go and testify of what God is doing. We need to go and confess what God has done in our lives. Entonces lo que tenemos que ir es ir a decirle a alguien, decirle a todos. Tenemos que ir a confesar lo que está pasando con Dios en nosotros. Tenemos que ir a testificar de las cosas que Dios está haciendo. So what I'm saying is, when you have faith, you pray for something, God proves it, you gotta go let people know about it. Okay? So lo que quiere decir es que cuando usted tiene fe, usted ora por algo, Dios lo contesta, tenemos que ir a decirle a los demás. Now it's true. We're going to go and some people don't want to hear it, some people aren't going to want to believe it. Sí, es cierto que vamos a la gente y les queremos decir y algunos no van a querer escuchar, no van a querer creer. Van a decir, estás loco, eso no pasó. They're going to say, you're crazy, that never happened. Pero nosotros tenemos que testificarlo. We have to testify because we know that it happened. We know that it is true. Nosotros lo tenemos que testificar porque sabemos que sí es cierto, sabemos que sí ha pasado. And we know that if we can convince them, God will do it for them. Y sabemos que si nosotros los podemos convencer a ellos, Dios lo va a hacer por ellos. Amen. ¿Están en acuerdo? Are you in agreement with this? Okay. So, tenemos que ir a decirles, okay? La fe, si tenemos fe, algo pasa, tenemos que ir a decirle a alguien, okay? So, faith then is that when something happens, we need to go tell. We need to go tell the people. And then we need to go and tell them of the compassion that God has for them, the love that God has for them. Y tenemos que decirles de la compasión que Dios tiene para ellos, el amor que Dios tiene para ellos. Okay, so faith has to be accompanied with works. La fe tiene que ser acompañada con obras. Okay, so don't just believe, but go and tell somebody. No nomás cree, más vaya y dile a alguien. Okay, the second thing is that we need to put faith to action. Okay, lo segundo es que tenemos que poner nuestra fe en acción. Okay, so first we're telling everybody, le estamos diciendo a todos, but then we have to make it. We have to go after that faith. Tenemos que perseguir esa fe. If we go back to Hebrews chapter 11, si regresamos a Hebreos capítulo 11, in Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11, verse 7, versículo 7, it says, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se ven, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe. Okay? We have to put our faith to action. Tenemos que poner nuestra fe en acción. When God came to Noah, it says that He divinely warned him. Dice que cuando Dios vino a Noé, Dios le amonestó. Dios le habló y le dijo. Okay, now, if you read the whole story, you understand the whole story. Si lee la historia y conoce la historia, this place where Noah was, este lugar donde estaba Noah, no había llovido, no había agua. It had not rained. There was no water. Okay, so si alguien viene y dice edifica una arca, vamos a creer está loco esta persona. ¿Por qué quieren una arca aquí si no hay agua? You see, so if somebody came to you at that time, at that place, and said, build this ark, you're going to think they're crazy. Why would we build an ark right here? Okay? You know, like if you go to certain places, okay, like maybe Los Angeles, okay, si se mueve a Los Angeles, they sell you, when you buy a house, cuando compran una casa, they sell you earthquake insurance. Les venden inseguranza para los, ¿cómo se dice? Terremotos. Okay? So over there they think, man, this is great. I'm going to get it. Allá, ¿verdad? Van a decir, hey, esto está bien. Lo voy a comprar. Pero aquí si nos dicen, vamos a creer que están locos, no más que el dinero. If they ask us here in Fresno, we're going to say they're crazy. What do we need earthquake insurance for? ¿Para qué vamos a querer, verdad, aseguranza de eso, verdad? Aquí. See, so that's kind of what was happening here with Noah. Eso es lo que estaba pasando con Noé. Cuando le dijeron, edifica esta arca, you know, no había, you know, yo me imagino que él pensó, pues, qué locura, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer eso? You know, I would imagine he was thinking within himself, this is crazy, why would I do that? You know, build an ark right here. Okay, so, anyways, he goes because he knew it was God, porque él sabía que era Dios. He was sure that it was God, estaba seguro que era Dios. It says that he gladly went with great fear and started to build this ark. Dice que él alegremente, con mucho temor, empezó a edificar esta arca. Okay? Y si siguen leyendo, le decían burlas, decían que él estaba loco por hacerlo. You know, that if you keep reading, it says that the people would see him, they laugh at him, mock him, and they thought, well, he's the crazy one for building it. Okay? Pero él tuvo una fe que Dios le habló, que Dios iba a hacer algo, iba a salvar a él y su familia. You know, he had faith that God spoke to him, that God was going to save him and his family. So he built it, and when the time came, he's the one that got to go into it, and he got him and his family saved. Okay? So él empezó a edificar, y cuando el tiempo vino, él es el que Dios permitió que se mete, él y su familia, y Dios los salvó. That is what putting your faith to work is. You're not going to see it, you don't understand it, but you know God wants it, and you're going to do it. Okay? Eso es lo que es la fe. Usted no lo puede ver, no lo puede entender, nomás sabe que Dios así lo quiere y usted lo va a hacer. Okay? So, faith by itself, it's no good. You have to have action. Okay? You have to have works. La fe sola no va a servir, ¿verdad? Tenemos que tener acción, tenemos que tener obras. Okay? So, he built this, and you know the story ended. He got saved, and everything started new. Él la edificó, ¿verdad? Él se salvó y su familia, y todo empezó de nuevo, ¿verdad? So, what I'm trying to say, lo que quiero decir es, we confess Him, we put our faith to work, and wait upon the Lord to answer. Okay? So lo que quiero decir aquí es que lo confesamos a Él, ¿verdad? Ponemos nuestra fe en obra y esperemos en el Señor que Él haga la obra. Amén. That is the way that God will work. Así es como Dios va a trabajar. So I'm sure if I ask who has faith, we'll all raise our hands. Yo sé que si pregunto quién tiene fe, todos vamos a levantar las manos, ¿verdad? And I'm sure we do. Y estoy seguro que sí, because remember, the Bible says only the size of a mustard seed. Dice que solamente necesita el tamaño de mostaza, de grano de mostaza. Okay? See, so you don't need a lot of faith. No se necesita mucha fe. You just got to trust and believe and be certain that God is going to do it. Usted nomás tiene que creer, confiar y estar seguro que Dios lo va a hacer. Okay? I think that certainty is what gets people. Yo creo que de estar seguro es lo que gana la gente. But if we go back to Jeremiah 33:3, si vamos para atrás a Jeremías 33:3. I broke it down in 3 sections. Lo puse en 3 partes, okay? The first part, he says, call unto me.
El primer parte, él dice, clama a mí. Call unto me, okay? So three things take place. Tres cosas pasan aquí, okay? If we go to Psalms 50, 51. Si vamos al Salmos 50, 15. Sorry, 15. Psalms 50, 15. Psalms 50, 15. El Salmos 50, el versículo 15. It says, call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. Dice, y invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. There's three things that take place here, okay, for this faith. Hay tres cosas que pasan aquí con esta fe. Okay, God is saying, call unto me, talk to me. Dios está diciendo, clámame, llama, habla conmigo, okay? So first he says, we understand that we have to call, we have to pray. Entonces entendemos que nosotros tenemos que orar. Okay, mucha de la juventud que viene a los pies del Señor no entienden que ellos necesitan orar. Ellos piensan que porque sus padres son cristianos, ¿verdad? Es suficiente. A lot of the youth, I think they're confused. They think they don't have to pray as much because their parents are Christians, they can pray for them. Okay? Pero nosotros, cada uno individualmente tenemos que orar. Tenemos que hablar con Dios. Okay? So, individually, every one of us needs to talk to God. We need to pray. Okay? So, talk to Him. Believe that He is hearing you y creer que Él lo está escuchando, que Él sí oye, okay? We have to believe that, okay? He says, come and call on me on the day of trouble. Dice, háblame en el día de angustia, okay? But, it's not just the day of trouble. No nomás es cuando hay angustia, Call Him when it's difficult times. Hable con Él cuando hay tiempos difíciles. Times that are so difficult, you don't know how you're going to do it. You don't know how it's going to work out. Hay días que usted ya no sabe cómo se va a pasar esto o cómo lo va a hacer, ¿verdad? It's just too difficult. Es muy dificultoso, There's times that are impossible. And you say, this just is not going to fix, this is not going to get right. Hay tiempos que usted piensa y dice, esto no se va a componer, esto no va a estar bien ya. It's impossible, se ve imposible todo. Okay? Those are the times that He says, call on me. Esos son los tiempos en cuales Él dice, clama a mí. Okay, don't try to figure it out. Don't worry about it. No trate de figurarlo. No trate de preocuparse por ello. Call on me. Clama a mí. Okay? We go to God and we tell Him, look at this. What do I do? Vamos a Dios y decimos, mira esto, ¿cómo lo hago? Okay? Call on me. We gotta call on Him. Clama a mí, ¿verdad? Tenemos que clamar a Él, ¿verdad? So, if you have faith, you're gonna call, you're gonna talk to Him. Okay? Si usted tiene fe, usted va a clamar, usted va a hablar con Dios. Okay? And He says, I will deliver you. Y luego dice Él, yo te libraré. Okay? Now one thing is, when He says, I will, that is a promise. Okay? Cuando Él dice, yo te libraré, es una promesa. Es una promesa. Okay? God is not going to lie. Dios no va a mentir. Numbers 23, 19. Números 23, 19. 23:19. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Okay? God is not going to lie. How many believe God would lie? ¿Cuántos creen que Dios va a echar mentira? Dios no va a echar mentira. Okay? God is not going to lie to you. So, when He says, I will deliver you, that's where your faith is. You have the certainty that He's going to do it. Por eso usted dice, tengo fe porque estoy seguro que Él lo va a hacer. Because He promises. Porque Él lo promete aquí. Okay? I will deliver you. Yo te libraré. Okay? Él no va a echar mentira. He is not going to lie to you. What He means by delivering you, though, lo que Él quiere decir con te libraré. Okay? I'm going to deliver you. Te voy a librar. Is that He will save you from that trouble. Pues Él le va a salvar de ese problema, angustia. Okay? Even if you're, I don't know the words in Spanish, but when you're stressed out or you're going crazy, cuando uno está, yo creo que es angustiado, ¿verdad? O se está volviendo loco. Those are times that it's a medical thing. You think I'm going crazy. Es algo, ¿verdad? Del médico, ¿verdad? Usted cree, ya me voy a volver loco. But those are the times that God will come in and He'll just change you.
Esos son los tiempos en cual Dios entra y Él lo va a cambiar. You know, when I first gave my life to the Lord, cuando de primero di mi vida al Señor, I remember that first time that I had that feeling. Me acuerdo la primera vez que tuve ese sentir, ¿verdad? I was at home and I don't know, I was going crazy. I felt like everything was just, I don't know, I felt like demons were going to attack me and I was just scared. There was a big fear on me. Había un sentir que vino que yo sentí como si habían demonios o me iban a matar o yo no sé, ¿verdad? Algo feo. It was something horrible that happened. Y me acuerdo que le llamé al pastor, I called the pastor y él no estaba, no contestó, he wasn't there, he didn't answer. Le empecé a hablar a otras gentes, I began to call certain people y nadie contestaba, nobody would answer. Y yo volviendo loco dice, ¿qué hago, verdad? Lleno de miedo. You know, I was going crazy and I was saying, what do I do? I was full of fear. Y me acuerdo que me puse de rodillas, yo no sabía mucho, I didn't know a whole lot. Me puse de rodillas junto de la cama. You know, I got on my knees next to the bed y empecé a orar. Y dije, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame. You know, I just simply said, God, what is going on? Help me. Y oré, ¿verdad? I prayed. Y yo creo me subí a la cama y me dormí. I just laid on the bed and I fell asleep. Y cuando desperté, me desperté riéndome. You know, when I woke up laughing. Y dije, you know, it was really weird. I said, what was that all about? You know, ya no tenía miedo, yo no estaba listo de pelear con alguien, yo no sé, ¿verdad? Ya no sentía ese miedo, yo sabía que Dios estaba ahí. You know, I was ready to go, I guess, when I woke up, and no more fear. I knew God was there. Okay? So, así es como trabaja la fe. Okay? That is how faith works. Usted clama a Él y Él va a responder. Okay? You call unto Him, He's going to answer. Okay? Eso es todo. So whether it's impossible, whether it's difficult, you know, whether it's just a lot of trouble, go to Him and you'll see Him change the situation. Aunque sea algo imposible, algo dificultoso, algo de angustia, usted clame a Él y usted va a ver que Él lo va a voltear. Él va a cambiar todo. Okay? And the third part of that verse says, and you will glorify me. El último parte de ese versículo dice, y tú me honrarás. Okay? This has to be part of it. Esto tiene que ser parte de la fe. It's got to be part of your faith. Si usted tiene fe, usted clama a Dios, Él le contesta. If you have faith, you call unto God, He answers you, y usted no hace este último punto. Okay? Tal vez va a regresar, tal vez no se ha acabado, you know. Okay? If you didn't do this third part, then maybe it's not over with yet. Maybe it's going to come back. So we have to be careful. Tenemos que tener cuidado, okay? But to glorify Him. Miren como dice David en el Salmo 103. Pues todos ya conocen el versículo, ¿verdad? All of you know Psalms 103. Psalms 103, el Salmo 103. Whenever something godly happened to David, he would always praise God for it. Cada vez que algo pasaba y David sabía que era Dios, él siempre le glorificaba en todo. He would always glorify him. Psalms 103, Salmos 103, 1 through 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como en águila. It says like this, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Okay? Cuando algo es de Dios y usted lo sabe, hay que adorarle por ello. Okay? When something happens to you and it is of God, you need to worship Him. Tenemos que honrarle a Él. We have to honor Him. Okay? So, como les dije, si piden, Él lo hace y usted nomás dice, ok, ahí se acabó, estoy bien.
Okay? So if you pray, you call unto God, and He answers you, and you say, okay, it's all good now. I'm done. Okay? No. You gotta thank God. You gotta worship God after that. Okay? Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Okay? You gotta get on your knees. You gotta pray and say, thank you, Lord. And, ponernos en los días y decirle gracias a Dios, ¿verdad? When you go to God, He answers you. Just, don't let it go just like that. Tell everybody. Let people know, worship Him for it, thank Him for it, okay? Cuando usted va a Dios, Él contesta, usted quiere ir a todos y decirles, ¿verdad? Decirle a todos, glorifíquele, dele gracias a Él porque Él lo ha hecho. Usted está seguro que Él lo hizo. So call upon Him. You gotta go to God. Don't tell your parents to do it. Don't tell the pastor to do it. You gotta go to Him, okay? Entonces usted clame a Dios, okay? No deje que sus padres lo hagan. No le hable al pastor para que Él lo haga. Usted clame a Dios, okay? Usted háblele a Él, okay? And then He says that I will answer you. Y luego dice, y yo te contestaré, okay? Yo te contestaré. I will answer you now. We always think of the small things, but God will answer anything. Okay? Nosotros siempre pensamos en lo pequeño, pero Dios va a contestar en lo más grande. Él va a contestar. Él aquí no dijo, nomás no pides esto, no pides esto. Él dijo, clama a mí, yo te voy a contestar. Okay? No importa lo que usted pide. He didn't say, just ask me about these things or those things. No. He said, call on me. I'll answer you. Whatever it is, I don't care what it is. I don't care how big. Okay? Cuando leemos en Jueces, el capítulo 16, when we read in Judges, chapter 16, si están oyendo las predicaciones, viendo el televisión, if you're listening to our preachings, you're looking at the television, usted va a aprender mucho de fe, porque estamos hablando, ¿verdad? Mucho de eso. You're going to learn a lot about faith, because we're talking a lot about this, okay? En Jueces, in the book of Judges, los filisteos, que eran los enemigos de Samson, the Philistines, which were the enemies of Samson, ellos estaban regocijando, estaban celebrando, estaban exaltando el Dios de ellos. Okay? The Philistines, which when we read here, we see that they were excited, they were rejoicing, they were celebrating, and not only that, but they were worshiping or giving thanks to their God for what happened in this story, por lo que pasó en esta historia, en Jueces capítulo 16, in Judges 16. And they said that they had a God which was named Dagon. I think that's how you pronounce it. Tuvieron un Dios que se llamaba Dagon. Okay? And they were just, all happy, excited, because they had captured the man of God. Okay? Estaban muy excitados porque habían capturado el varón de Dios. Okay? Which was Samson. Si saben la historia de él, if you know his story, él fue bien bendecido de Dios. He was greatly blessed by God. Y él empezó a jugar con su bendición. He began to play with his blessing. Okay? So lo que Dios le da, úselo por la gloria de Dios. Y no juegue con él, ¿verdad? So, whatever God gives you, use it for God's glory and don't play with it. Okay? Y tenemos que tener cuidado porque, es bien delicado, yo creo, puedo decir. We do need to be very careful because it could be very delicate on when we're playing and when we're not with God, okay? But the Philistines were rejoicing and celebrating, estaban regocijándose, ¿verdad? Celebrando. And Samson was already bound. He was in chains and shackles. Samson ya fue capturado, ¿verdad? Lo tenían de cadenas, ¿verdad? Lo tenían amarrado. He couldn't do anything. He was weak. Él no pudo hacer nada y era bien débil. Okay? His life was destroyed because he played with it. He played against God. Su vida ya estaba destruida porque él empezó a jugar contra de Dios. Okay? But look at one more time in verse 28. Una vez más en el versículo 28. Samson still had faith in God. He knew who God was. Samson todavía tenía fe en Dios porque él sabía o conocía quién era Dios. Okay? So in 28 he goes and says this. En el versículo 28 dice esto. Entonces clamó Samson a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalézame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos. Okay? He says like this, the Samson called to the Lord saying, O Lord, God, remember me, I pray, strengthen me, I pray just this once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines. Okay? Él estaba derrotado, él ya no pudo hacer nada solo. He was defeated and he could no longer do anything on his own. Okay? But he called unto God one more time. Él clamó a Dios una vez más. And God answered him. Y Dios le contestó. He suddenly gave him that strength back. Le dio sus fuerzas para atrás. And of course, he had a plan, so he fulfilled that plan. Y Samson, teniendo este plan, él cumplió su plan. So it says that he broke those pillars and killed all